Hola, compañeros. En esta video lección nosotros vamos a aprender sobre las clases en la escuela, ¿sí? Hay muchas clases en la escuela. Es verdad. En la escuela Lincoln High School hay, vamos a ver, español, alemán, German, ¿sí? Muchas clases de inglés, muchas clases de matemáticas, muchas clases de ciencias, muchas clases de estudios sociales, muchas clases de música, muchas clases de arte. También hay clases de educación física, salud, educación industrial, agrícola, finanzas, computación. Hay muchas clases, compañeros, en esta escuela, Lincoln High School. Nosotros vamos a aprender las clases básicas, el nombre de las clases más comunes, ¿sí? En esta escuela. Ahora, es posible que tú tienes una clase que no está en la lista, ¿verdad? Por ejemplo, Profe Broom, ¿cómo se dice Senior Management o Senior Focus? Lo siento, no está en la lista, ¿sí? No está en la lista. Oh. Profe, ¿cómo se dice la clase de Video Game Design? No está en la lista, pero está la categoría de computación, ¿sí? Oh. Profe, ¿cómo se dice la clase de Small Engines? No está en la lista, pero podría ser parte de la categoría educación industrial, ¿sí? Así que vamos a aprender clases, ¿sí? La clase número 1 más popular aquí con los estudiantes de mi clase es la clase de español, ¿sí? Todos los estudiantes en esta clase tienen la clase de español. Muy bien. Ahora, compañeros, parte de este ed puzzle, part of this ed puzzle is going to be one new note-taking assignment, ¿sí? Así que, por favor, saca tu cuaderno, ¿sí? Tu cuaderno y abre tu cuaderno a una página libre. Open up to a free page y vamos a hacer note-taking assignment. We're going to call it las clases, ¿sí? Las clases. And you're going to take some notes on las diferentes clases aquí en Lincoln High School. Muy bien. I'm going to go over this in español with a little bit of inglés también, ¿sí? So what you'll do is you're kind of going to copy these down, but I'm going to tell you what some of these words mean that we might not know so that you're not 100% lost when it comes to the activity today that you'll gain your points for within Edpuzzle, ¿sí? Bien, las clases. Como ya dije, la clase número 1 más popular en mi clase es la clase de español. No creo que hay estudiantes que tienen la clase de alemán. Alemán significa German, ¿verdad? Alemán, hay italiano, francés, ruso, chino, mandarín, chino, ¿sí? En Lincoln High School solamente existe español y alemán, ¿sí? Pero en mi clase no tengo estudiantes en la clase de alemán. No, solo español. Ok, número 2. Inglés es fácil. Nosotros
hablamos inglés. ¿Sí? Es nuestro idioma. So that would translate to English class. ¿Sí? En Lincoln High School hay varias clases de inglés. Hay AP, like World Literature, posiblemente hay English 9, hay English 10, English 11, sí, Comp 1, Comp 2, diferentes. Hay muchas clases de inglés. Yo solamente puse literatura y composición, o composición podría ser también escritura. ¿Recuerdas? Escribir significa to write. Escritura significa como writing, which is basically the same concept as composition. Composición y escritura es el mismo concepto, solamente dos términos diferentes. Literatura, you could guess literature. Bien. Así que escribe, por favor, escribe inglés y literatura, composición, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, también en la escuela Lincoln High School hay clase de matemáticas, ¿sí? La clase de matemáticas. Y muchas posibilidades en la clase de matemáticas. Hay álgebra 1, álgebra 2, geometría, ¿sí? Cálculo, precálculo, cálculo 2. Yo creo que hay la clase trigonometría, ¿sí? Hay una clase, creo, de estadísticas. No está en la lista. I didn't put statistics on the list. Pero podría ser, ¿no? Estas palabras como álgebra, geometría, cálculo, trigonometría suenan igual en español y inglés. Español, inglés, una palabra parecida, similar, es un cognado, cognate. Muy bien. So you should be able to figure most of those out because they're cognates. Ahora, en la clase de ciencias, ¿sí? Ciencias también es un cognate. Significa science. Muy bien. Unas posibilidades en la escuela Lincoln High School de ciencias podría ser ciencias físicas, ¿verdad? En grado 9 ustedes estudian ciencias físicas. En grado 10 los estudiantes estudian biología. Y en el grado 11 y 12 es posible estudiar química, ¿verdad? Química significa chemistry. Y la posibilidad de estudiar química aquí con profe Hams o estudiar en el otro colegio de Northland es posible también. Bien. So a lot of these are cognates again. Physical science, biology, chemistry. Bien. This one's not as obvious. Química. Chemistry. Bien. Ahora, estudios sociales. Muchas clases de estudios sociales aquí en la escuela. Estudios sociales, social studies, bien. Hay clases de historia, muchas clases de historia. Gobierno. Esta palabra sí es un cognado. It is a cognate. Gobierno significa government. Ustedes pueden pensar qué clase aquí en Lincoln High School estudia gobierno. Es grado 9, ¿sí? Para los freshmen, ¿qué clase en Lincoln High School es similar a gobierno? Se dice civics, muy bien. Y, excelente, hay muchas clases también de geografía. ¿Sí? When you get to be a senior, I believe you can take AP World Geography for college credit. Bien. Ahora también tenemos muchos estudiantes en la escuela
a quienes les gustan las clases de música. Para cantar, la, 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 la. ¿Recuerdas cantar? La, cantar. Es la clase de coro, ¿sí? Con profe Riz. Hay estudiantes que les gusta tocar los instrumentos como el saxofono, ¿sí? O la trompeta. Eso es la clase de banda, ¿sí? Y también hay estudiantes que les gusta tocar el instrumento violín. Squeak, 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 squeak. No suena así. Pero esa clase se llama orquesta, ¿verdad? Ahora, nosotros en clase tenemos un verbo tocar. Tocar es to play music. Hay muchos instrumentos que puedes tocar. La guitarra, ¿sí? Puedes tocar el violín, puedes tocar la trompeta, puedes tocar muchos instrumentos diferentes. El piano, ¿sí? Todo esto es parte de música. Bien. Ahora, también en esta escuela hay clases de arte. Arte. Como dibujar significa, this is like the first one we've seen that's not a cognate. Dibujar, to draw. I think there is an art class called drawing. You might also do painting in there. Pintar. Pintar, to paint. Dibujar, to draw. Posiblemente. Cerámica. That's a cognate, but we don't really call it ceramics. Here, we have a different name for it. What do we call la clase de cerámicas aquí en Lincoln High School? Bien, se dice pottery. Bien. Ahora, compañeros, hay muchas clases más que podríamos estudiar. I just gave you a few other names down here. Educación física. Remember in Spanish, they like to flip around nouns and adjectives, so we would call this physical education or FIED. Or if you really want to make Profe Shervin mad, call it gym class. He hates it when people call it gym class. See? Educación física. Salud. Salud is such a fun word in Spanish. In a normal year, we would have had frases del día and frases de semana, and salud is one of them. Salud means so many things in Spanish, but in this case, we're just going to learn it as the word for health. Salud, health class. You don't have health class right now. I believe it's offered second quarter and fourth quarter, meaning most ninth graders will have it next quarter. Maybe it's second and third quarter. Yeah, I think it's second and third quarter. See, but salud, it means health, and it's also the word that you say when you say cheers to people. When you say cheers, you're saying salud, touching glasses, in this case café, salud. But it's also, like I said, it means health. So when you're saying to somebody salud, you're not saying cheers, you're saying health. So you're like toasting to good health. Here's to good health when you touch glasses. It's also when somebody sneezes, achoo! Ahora, en época de coronavirus, es, por favor, no, estornudar, achoo, eso estornudar, malo. But when somebody sneezes in Spanish, you say salud. In English, you say bless you. In Spanish, you say salud. So again, when somebody sneezes, what you're telling them is health. Like, get better. Bien. Educación industrial. En la clase de Lincoln High School tenemos muchas clases de educación industrial. We have construcción. You could be out working on the house, construction. Could be motores pequeños, small engines. You could be, taking apart snow blowers and lawnmowers. It could be soldar, welding. You might be in a welding class. Metales, you might be in like metals class. So there are a lot of industrial education classes, educación industrial. I'm just blanketing them under that term, educación industrial.
agrícola, Profe Shaw teaches a lot of agrícola classes. That is a cognate. Agriculture. Could be ciencias de animales, animal sciences, ¿verdad? Finanzas, finance. Another cognate, finanzas. Profe Rogala generally teaches a lot of these. See? Computación, Profe Olsenowski enseña Tech 101 de tecnología, enseña como video game design, senior video, las cosas de computación. Again, cognate, remember computadora, computer, computación, computation. That's kind of a blanketing term for those tech classes. Y uno más que voy a poner aquí es la clase de comida, porque nosotros sabemos cuál es tu comida favorita. Podría ser la clase de comida, foods class. Comida 1, comida 2, foods 1, foods 2. ¿Sí? Y también enseña como adulting y cosas así. ¿Cómo se llamaba? When I was in school, we had a term for this called home economics, economía de la casa. If you have one of those, you could call it economía de la casa. I'm not sure if ninth graders are eligible to take those classes, but if you have it, you could email me and say, Profe, how do I say this class? Sí. Bien. Así que, compañeros, this is a, I don't want to say short list because there are a lot of terms here, but these are ones that are kind of the more common classes, especially that 9th and 10th graders can take, which are generally the mass population of my Spanish 1 course. See? My question for you right now is, you have, depending on if you have a full third block or a split block, 3 and 4, you could have either 4 or 5 classes right now. I want you to tell me el nombre de tres. Pick 3 of those and tell me. ¿Qué clases tienes? So for this one, you can just add in, just write in the name of 3 classes. See? Bien, compañeros. If you were in school yesterday, you would have one of these sheets. If you don't have one of these sheets, you can look right now at the screen, and again, if you press Command Shift and 3 at the same time, you can take a screen capture of this because you may need it for this next section that we're going to do here in Edpuzzles. So, las cosas de la clase. La mochila, el libro, la calculadora, la silla, el reloj, la computadora, el pupitre, o el escritorio, como Profe Broom tiene un escritorio, el diccionario, ¿sí? El borrador, la carpeta, los audífonos, el teclado, la revista, el mapa, el marcador, el cuaderno, el papel, el lápiz, el sacapuntas, el bolígrafo, la impresora, la regla, las tijeras, la pantalla, los parlantes, la grapadora, clic, 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 la mesa, la cinta y la pizarra otra vez, ¿sí? So, it's good to hear those words, practice pronouncing them. We will gain more practice at these this week in classes, ¿sí? Ahora, I'm going to give you a sentence structure. This is the last thing we're going to do in Edpuzzle today that's going to allow you to practice the names of the classes, nombres de las clases, y practice some cosas de las clases. See, cosas meaning things, the things of class, or like classroom objects, classroom items, cosas, things. And this sentence structure goes like this. En la clase de,
and say the name of a class. Yo necesito, I need, and say an object, una cosa de clase, ¿sí? So, in the class of blank, I need blank. So, some examples. En la clase de matemáticas, yo necesito la calculadora, ¿sí? En la clase de matemáticas, yo necesito la calculadora. Otro ejemplo. En la clase de inglés, yo necesito el lápiz. ¿Sí? El lápiz. En la clase de inglés, yo necesito el lápiz. Okay, your turn. I want you to write 3 of your own. 3 of your own using this sentence structure right here. En la clase de, name of a class, yo necesito, and an object. Can't use mine though. If you use matemáticas, don't use calculadora, use something else. If you talk about la clase de inglés, don't use lápiz, use something else, ¿sí? So you make up 3 of your own, ¿sí? And once you do that, you are done for today. Muchas gracias, compañeros. Hasta mañana.